To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. A warm welcome to my dear girls and boys in grade 5. I have come back once again, as I promised you when I completed my last lesson, that I am going to come and see you again with your English lesson. So here I am. ඔන්න පුතේ ටීචර් පුතාලට පොරොන්දු වෙලා ගිය විදිහටම ඔන්න අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගේ දුවලා පුතාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා grade 5 එකේ ඉන්න මගේ අද English lesson එකට. We have come to start an interesting lesson today. We have started unit number 9 in our pupils book and we are talking about around the world. අපි දැන් ලෝකෙ වටේම ලස්සන ගමනක් යන ගමන් ඉන්නේ නේද පුතේ? We are talking about around the world. Around the world තමයි අපේ unit එකේ නම. We have completed our first lesson, that is greetings around the world. අපි ඔන්න greetings around the world කියලා පළවෙනි පාඩම මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. Then we have started our second lesson, which has a lot of different parts for us to learn. අපේ දෙවනි පාඩම අපි පටන් ගත්ත පුතේ. ඒකේ ගොඩාක් කොටස් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. So it is lesson number 2. And what is the name of our lesson number 2? It is This is my planet. This is my planet. ඔන්න This is my planet කියන දෙවනි පාඩමේ අපි පළවෙනි කොටස ඉවර කෙරුවා planet earth කියලා මගේ දුවලා පුතාලට මතක ඇති. And then we started to learn about the continents. අපි continents ගැන තමයි ඊට පස්සේ කතා කරන්න පටන් ගත්තේ නේද පුතේ? So we have started the second lesson, which is This is my planet, and we have started part 2. Now let's see what we have learnt up to now in our lesson number 2. Come, let's go and see. Right. Now, as I told you, our lesson number 2 is This is my planet. And we have completed the first part. We spoke about planet Earth. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න හොඳින් මතකයි අපි planet Earth ගැන කතා කෙරුවා. නේද පුතේ? අපි ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන, අපේ ලෝකයේ මොනවද තියෙන්නේ, අපි කොහෙද ඉන්නේ, මේ පෘථුවිය කියන Earth කියන planet එක කොහෙද තියෙන්නේ. We spoke about those things in our first part. Then we started our second part, which we are doing now, the continents. අපි continents ගැන continents කිව්වේ මොනවද පුතේ? මහද්වීප ගැන අපි ඉගෙන ගත්තේ නේද? And then we spoke about Asian continent, African continent, North America, South America, then Australia and Antarctica. ඔන්න පුතේ අපි දැන් continents 7න් අපි 6ක්ම ඉගෙනගෙන ඉවරයි. We have learnt about 6 continents: Asian continent, the African continent, North and South American continents. Can you remember? Then Australian continent and the coldest continent, Antarctica. So we have learnt about 6 continents out of the 7 continents. So what we are going to do today is to do our last continent, which is the European continent. Europe. Europa මහද්වීපය ගැන තමයි ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා අද අපේ lesson number 2 part 2 අපි ඉගෙන ගන්නේ continents ගැන. ඔන්න අද අපි ඉවර කරනවා continents 7ම ඉගෙනගෙන. So we are going to start our lesson today and it's all about Europe. Come, let's move on to our next slide. This is my planet part 2 and we are learning about continents and today we are going to learn about Europe. Europa මහද්වීපය ගැන. Now this is how it looks like in the globe. ලෝක සිතියමේ අපි කියන්නේ ලෝක ගෝලයේ අපිට යුරෝපා මහද්වීපය මෙන්න මෙහෙම තමයි පුතේ අපිට පෙනෙන්නේ. This is how it looks like the European continent in the globe. So now let's see how this European continent
looks like. ඔන්න බලමු අපි Europe කියලා කියනවා. යුරෝපය කියලා තමයි අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. So today we are going to learn about the European continent. So now let's see how this European continent looks like in the globe. අපි දැන් බලමු ලෝක ගෝලය අරගෙන මගේ දුවලා පුතාලට කොයි විදිහටද ලෝක ගෝලයේ මේ යුරෝපය කියලා කියන තැන තියෙන්නේ කියලා. So now this is my globe and where is the European continent? Oh, it's over here right on top. ඔන්න පුතේ අපි globe එක මෙහෙම අල්ලගත්තොතින් now this is the equator. Now by now you know what the equator is නේද? සමකය අපේ ලෝක ගෝලය දෙකට බෙදෙන තැනට අපි කියන්නේ මොකද්ද පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින්? equator. So this is the northern hemisphere උතුරු අර්ධ ගෝලය, southern hemisphere දකුණු අර්ධ ගෝලය. ඔන්න European continent එක කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? It is exactly very close to the North Pole. ඉහළ අපේ ලෝක ගෝලයේ ඉහළට වෙන්න මෙන්න මෙහෙම තියෙන එක අපි මෙහෙම හරවලා බැලුවොත් පුතාලා දුවලට පේනවා මෙන්න මෙතන තමයි පුතේ European continent එක තියෙන්නේ. දැන් අපි African continent කියලා අප්‍රිකාව ගැන ඉගෙන ගත්තානේ. Now we have the European continent which is over here. මෙන්න පුතේ North Pole එක. ඔන්න උතුරු අර්ධද්වීපයේ මෙන්න මෙතන තමයි මේ North Pole කියලා කියන්නේ. මෙන්න තියෙනවා European continent එක. This is what you see here. So let's see what European continent has to tell us. අපි දැන් බලමු යුරෝපා මහද්වීපයේ මොනවද මගේ දුවලා පුතාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල් කියලා. So now I think you all are ready with an extra book, with some extra pencils and paper to write down all these details that I'm going to tell you about the European continent. දැන් අපි යුරෝපය ගැන දැන් මගේ දුවලා පුතාලා අනිත් continents ගැන ඉගෙන ගත්තා වගේම අපි මේ යුරෝපා මහද්වීපයේ මොනවද තියෙන විශේෂ දේවල් මගේ දුවලා පුතාලගේ දැනුමට එකතු කරගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා නම් ඔන්න ඒ දේවල් එකතු කරගන්න අමතර පොතක් තියාගෙන ලෑස්ති වෙලා ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා. So let's start learning about the European continent. අපි Europe continent කියලා කියන්නේ නෑ පුතේ. European continent. Let's start. The European continent is located completely in the northern hemisphere and mainly in the eastern hemisphere. දැන් ඔන්න ටීචර් කියපු ටික තමයි පුතාලට මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. I told you we divide our globe, our planet Earth, we divide it in the middle. ඔන්න මැදින් තියෙනවා equator එක, සමකය. ඉහළ අර්ධද්වීපය, පහළ අර්ධද්වීපය. So now where is Europe? Europe is here. In the northern hemisphere උතුරු අර්ධගෝලයේ අර්ධද්වීපයේ තියෙනවා මෙන්න මෙහි නැගෙනහිර පැත්තට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. Now when we divided this into 4, this is the top, this is the bottom and this is the right side, the left side. So the eastern side and the western side. Europe is over here. යුරෝපය තියන්නේ උතුරු අර්ධගෝලයේ ඒකේ උතුරු පැත්තට වෙන්න තමයි පුතේ යුරෝපය තියෙන්නේ. So it is in the northern hemisphere onto the eastern side. මේ තියෙන්නේ ඒ පැත්තට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. So now we know exactly where Europe is and let's see what the specialities are. Europe borders into the Arctic Ocean in the north and Atlantic Ocean in the west and the Mediterranean Sea in the south. ඔන්න පුතේ කොහොමද දැන් මේ යුරෝපා මහද්වීපය දැන් අපි ඔස්ට්‍රේලියා මහද්වීපය ගැන කතා කරා. Can you remember? Australia was one single country. It had no borders. But now the Europe is connected to other continents as well. So we have to see what the location is. පිහිටීම කොහොමද කියලා අපි බලමු. Europe borders onto the Arctic Ocean. Then කොහෙද පුතේ Arctic සාගරය කොහෙද තියෙන්නේ? This is where we have the European continent. මේ තියෙන්නේ Arctic සාගරය. මේ ඉහළින් තියෙන්නේ Arctic. Now like Antarctica
at the bottom, we have the Arctic on top. So this is the Arctic Ocean. Arctic සාගරය උඩින් තියෙනවා. Then we have the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean on the west. බස්නාහිර පළාතෙන් අපිට Atlantic සාගරයට සහ Mediterranean Sea මධ්‍යධරණී මුහුදෙන් තමයි දකුණෙන් ඒක වෙන් වෙන්නේ. Now can you see this is Europe and this side we have the Arctic Sea, this side we have the Atlantic Sea, and here we have the Mediterranean Sea මධ්‍යධරණී මුහුද. ඒ ටිකෙන් ආවරණය වෙච්ච මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ අපිට යුරෝපා මහද්වීපය. Then we have Europe is the second smallest continent in size but the third largest in population. මේක පුතේ දෙවනියට කුඩාම මහද්වීපය. Now this is when we take it separately, when we take the European continent separately, අපි දැන් අනිත් රටවල් ටික අනිත් continents ටික අයින් කරලා ගත්තොතින් European continent එක මෙන්න මේ විදියට තමයි පුතේ පේන්නේ. දැන් ඒක අර අනිත් ඒවත් එක්ක එකතු වෙලානේ තිබ්බේ. So that's why we couldn't see it properly, but now we see the European continent like this. Right? It is the second small continent. ලෝකයේ තියෙන continents වලින් දෙවනියට ඒ කියන්නේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් පුතේ the land area, the second smallest continent, but the third largest population. ජනගහනයෙන් බැලුවොත් පුතේ තුන්වෙනියට විශාලම continent එක. ජනගහනය අතින් ගත්තහම ඒක තුන්වෙනියට වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න continent එක තමයි European continent එක. So this is exactly what Europe looks like. Okay? Right. There are 50 countries in Europe with a total of more than 748 million people living on the continent. ඔන්න පුතේ අපි කිව්වේ තුන්වෙනියට වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න රට කියලා නේද? There are 50 countries. Now these are the little countries in the European continent. And how many people do they have there? 748 million. Million 748ක්. It's a huge amount of people. හුඟක් මිනිස්සු නේද පුතේ? මේ continent එකේ හුඟක් ජනගහනය අතින් ගොඩක් මිනිසුන් ජීවත් වෙනවා. Europe houses the smallest country in the world, which is Vatican City. ඔන්න පුතේ ලෝකේ තියෙන පුංචිම රට තියෙන්නේ මෙන්න මේ යුරෝපයේලු. What is the smallest country in the world? The Vatican City. ඒ කියන්නේ පුතේ වතිකානුව කියලා තමයි අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. මේක තියෙන්නේ ඉතාලියේ වතිකානුව කියන රට තමයි ලෝකේ තියෙන පුංචිම රට. So these are information for you, for your general knowledge. So the smallest country in the world, which is the Vatican City, වතිකානුව කියලායි අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. It is in the European continent. මෙන්න මේක තමයි පුතේ ඔය වතිකානුව කියන රට. ලෝකේ පොඩිම රට විදියට අපි ගන්නේ වතිකානුව එක පුංචි රාජ්‍යයක්. වතිකානුව තමයි ලෝකේ තියෙන කුඩාම රාජ්‍ය විදියට අපි සලකන්නේ. ඒක තියෙන්නේ European continent එකේ. Europe is considered to be the wealthiest and richest continent. ලෝකේ තියෙන මහද්වීප වලින් පුතේ wealthiest මේ කියන්නේ වත්කම් වලින් වටිනාකමින් වැඩිම සහ ඊටාම පෝසත්ම රටවල් තියෙන continent එක තමයි මෙන්න මේ European continent එක කියලා කියන්නේ. So Europe is the wealthiest and the richest continent. ඇයි කියලා අපි බලමු. Because they have some special features, they have some special things in their continent. That is why we consider them as the richest and the wealthiest continent in the world. Right? So they are the richest people, the richest countries. The three largest countries in Europe are ඔන්න යුරෝපයේ තියෙන විශාලම රටවල් තුන තමයි Russia, Ukraine and France. මෙන්න රෂියා, රුසියාව මේ යුරෝපා මහද්වීපයේ තියෙන විශාලතම රටවල් අතරින් පළවෙනි එක තමයි රෂියා. රෂියා කියලා කියන්නේ රුසියාවට. යුක්‍රේනය, Ukraine, then France,
ප්‍රංශය. මේ රටවල් තුන තමයි පුතේ මේ මහද්වීපයේ තියෙන විශාලතම රටවල් තුන. So what are the largest countries in Europe? It's Russia, the Ukraine and France. Okay, right. Then the largest capital city. What is the largest capital city in this continent? Moscow. Moscow තමා ලොකුම අගනගරය වෙන්නේ මේ යුරෝපා මහද්වීපයේ. Russia's capital city is the largest city that is entirely on the European continent, which houses more than 13 million people within the city limits. ඒ කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? මොස්කව් තමයි රුසියාවේ අගනගරය. රුසියාවේ අගනුවර මොස්කව් is the largest city that is entirely on the European continent. යුරෝපා මහද්වීපයේම තියෙන විශාලතම නගරය, capital city එක අගනගරය තමයි මොස්කව් කියලා කියන්නේ. ඒකේ කොච්චරක් සෙනග ඉන්නවලුද පුතේ? 13 million people within the city limits. ඒ නගරයේ මොස්කව් කියන නගරයේ විතරක් ඉන්නවලු මිලියන 13ක් මිනිසුන්. So obviously this is the Moscow city. Okay, that is considered as the largest capital city in the world. So in the European continent. So this is the Moscow city and it houses 13 million people within the city limits. Now what is the biggest island in the European continent? Europa මහද්වීපයේ තියෙන විශාලම දූපත තමයි පුතේ Great Britain. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ එංගලන්තය කියලා. එංගලන්තය එක්සත් රාජධානිය කියලා කියනවා අපි. ඉංග්‍රීසි වලින් අපි Great Britain කියනවා, UK කියනවා, United Kingdom කියලා කියනවානේ. So this is the biggest island in the European continent. මේ තියෙන්නේ එංගලන්තේ පුතේ. එංගලන්තේ තමයි යුරෝපා මහද්වීපයට තියෙන විශාලතම island එක විදියට, දූපත විදියට අපි සලකන්නේ. මෙන්න European continent is here and this is Great Britain. ඔන්න එංගලන්තයේ තමයි යුරෝපා මහද්වීපයට අයිති ලොකුම දූපත. Now this is the Great Britain island separately and this is how it looks like in the European continent. The smallest town. What is the smallest town in this continent? Hum in Croatia is the smallest town not only in Europe but in the world. ලෝකේ තියෙන පුංචිම නගරය තමයි පුතේ මේ හම් කියලා කියන්නේ. ඒක තියෙන්නේ ක්‍රොේෂියාව කියන රටේ. හම් කියන නගරය ක්‍රොේෂියාව කියන රටේ තියෙන හම් කියන නගරය තමයි යුරෝපයේ විතරක් නෙමෙයි පුතේ මුළු ලෝකයෙන්ම පුංචිම නගරය තමයි හම් කියලා කියන්නේ. It is in the European continent. The town has only 13 inhabitants. ඒකේ ඉන්නේ නගරවාසීන් 30 දෙනයිලු පුතේ. 30 දෙනෙක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි ඒ නගරේ ඉන්නේ. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන පුංචිම ටවුන් එක. මොකක්ද ඒකේ නම? හම්. කොයි රටේද තියෙන්නේ? ක්‍රොේෂියාව කියන රටේ තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රොේෂියාව කියන එක අයිති වෙන්නේ මේ යුරෝපා මහද්වීපයට. Now we are talking about the European continent. Okay? Right. Then northernmost capital city. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපේ මේ ලෝකයේ ඉහළින්ම තියෙන අගනගරය. ඒ කියන්නේ ලෝක ගෝලයේ අපි ගත්තාම ලෝක ගෝලයේ උඩින්ම තියෙන. Now I hope you can remember when we spoke about the southern ocean, the Antarctic continent. යටම තියනවා කියලා අපි කිව්වේ Antarctic මහද්වීපයනේ. එතනදී අපිට South Pole එක හම්බුණා නේද පුතේ? Now this is the northern capital. ලෝකේ ඉහළින්ම තියෙන ඔන්න අගනගරය මොකද්ද තියෙන්නේ පුතේ? Reykjavik in Iceland. Right? It is called the Reykjavik in Iceland. Iceland කියන රටේ Reykjavik කියන නගරය තමයි ලෝකේ ඉහළින්ම තියෙන නගරය. ඉහළටම උඩින්ම තියෙන ලොකේෂන් එක බලනකොට පිහිටීම අනුව ලෝකේ ඉහළින්ම පිහිටලා තියෙන්නේ මේ Reykjavik කියන Iceland වල තියෙන නගරය. Is Europe's and the world's most northern capital city. යුරෝපයේ වගේම ලෝකයේ ඉහළින්ම පිහිටලා තියෙන නගරය තමයි මේ පුතාලා දැන් දකින්නේ. It is the Reykjavik in Iceland. මෙන්න මේක තමයි ඒ නගරය.
Maybe you can go to the internet, you can surf the internet and you can see why these places are important, whether what I say is true. Teacher කියන්නේ ඇත්තද කියලා මගේ පුතාලටත් හොයලා බලන්න පුළුවන් නේද පුතේ? හරිම this is so amazing when you now to teach you. I also went browsing the internet. පුතාලා දුවලටත් හරියටම මේ පින්තූර ගේන්න ඕන නිසා ටීචර්ත් මේවා හොයලා බලලානේ පුතාලට උගන්වන්නේ. හරිම ආස හිතෙනවා පුතේ මේ දේවල් these are the places which we have never seen in the world. So many things to learn about the world. Now that is why I say this unit around the world is so important to you. You can learn so many things about the world from this lesson. So I'm also trying to do my best to give you all the information. Teacher පුතාලා වෙනුවෙන් හැමදේම මේ පින්තූර අරගෙන ඉන්නේ මගේ පුතාලට බලලා ඒවා ඉගෙන ගන්න. So I hope you will take the maximum of what I'm trying to give you. Right. So this is the northmost capital. ලෝකේ ඉහළින්ම තියෙන නගරය තමයි අපි මේ දැක්කේ Reykjavik in Iceland. Right. The highest mountain peak in the European Alps is Mont Blanc. ඔන්න පුතේ යුරෝපයේ තියෙනවා ඇල්ප්ස් කියලා කඳු වැටියක්. ඒකේ තමයි මේ තියෙන ඉහළම කඳු මුදුන. Now we are talking about the highest peak කඳු මුදුන. මේ තියෙන විශාලතම ඉහළම කඳු මුදුන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇල්ප්ස් කියන කඳු පන්තියේ මොන්ට් බ්ලාන්ක් කියන එක. මෙන්න මෙතන තමයි පුතේ ඔය මොන්ට් බ්ලාන්ක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කන්දට. So Mont Blanc is the highest peak in the Alps. Alps කඳු වැටියේ තියෙන ඉහළම තැනට තමයි Mont Blanc කියලා කියන්නේ. The mountain which is 4,810 meters high. කොච්චරක් උසයිද පුතේ? මීටර් 4,810ක් උසයි මේ අපි කතා කරන කන්ද. High sits on the border of Italy and France. ඉතාලිය සහ ප්‍රංශය කියන දේශ සීමාවන් අතරට මැදි වෙලා තමයි මෙන්න මේ Mont Blanc කියන එක පිහිටලා තියෙන්නේ ඇල්ප්ස් කඳු වැටියේ. So this is the picture of the Mont Blanc. දුවලා පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Then what is the longest river in the European continent? The Volga River. Volga කියන ගඟ තමයි පුතේ යුරෝපා මහද්වීපයේ තියෙන දිගම ගඟ. In Russia is Europe's longest river. යුරෝපයේ තියෙන දිගම ගඟ මෙන්න මේ තියෙන්නේ පුතේ ඒ වෝල්ගා කියන ගඟ. ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? රෂියාවල. රුසියාවේ තමයි මේ වෝල්ගා කියන ගඟ තියෙන්නේ. It is 3,692 kilometers long. කොච්චර දිගයිලුද පුතේ ඒ ගඟ? කිලෝමීටර් 3,692ක් දිගයි කියලා කියනවා. So what is the longest river in Europe? It is the Volga River. යුරෝපයේ තියෙන දිගම ගඟ තමයි වෝල්ගා කියන ගඟ. ඒක තියෙන්නේ රුසියාවේ. In Russia. This is the picture of the Volga River. See how clean that is? Then the largest port. Port කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? වරාය. නේද? අපි harbor කියලා කියනවා, port කියලා කියනවා. Largest port යුරෝපයේ තියෙන විශාලතම වරාය මොකද්ද පුතේ? The port of Rotterdam. Rotterdam කියන වරාය තමා යුරෝපයේ තියෙන විශාලතම වරාය. This is the port of Rotterdam. මෙන්න පුතේ. ඉතාම විශාලයි. In the Netherlands is the largest and busiest container port in Europe. කොහෙද දැන් මේ Rotterdam කියන මේ port එක තියෙන්නේ පුතේ? නෙදර්ලන්තේ. Netherlands, in the Netherlands is the largest, busiest container port in Europe. ඉතාම විශාලයි. ඒ වගේම හරිම busy, හරිම කාර්ය බහුල port එකක් තමයි පුතේ මේ Rotterdam port එක. ඒකේ තමයි විශාල ප්‍රමාණයක් containers ලෝකේ එහා මෙහා ගෙනියන්නේ යුරෝපයේ ඉඳලා. So it is one of the busiest. Now can you see how big the area is? It is called the Rotterdam port. So this is how it looks like. Then what is the longest coastline in Europe? ඒ කියන්නේ පුතේ නැව් ගමනාගමනය කරන විශාලතම coastline එක තියෙන මුහුදු සීමාවන් එක්ක තියෙන coastline එක මොකද්ද? Norway has the longest coastline in Europe with over 100,000 kilometers
and it is the second longest in the world. ලෝකේ තියෙන නැව් ගමනාගමනය කරන coastline එක ඒ කියන්නේ කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් විතර දිගයිලු පුතේ ඒක. And it is in Norway. Norway කියන රටේ තමයි පුතේ මෙන්න මේ මුහුදු තීරය පිහිටලා තියෙන්නේ. The coastline. It is in Norway and it is 100,000 kilometers. කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් විතර දිගට තියෙනවා මෙන්න මේ coastline එක. It is in Norway. So can you see how beautiful that area is, and the Norway, the country, it's so beautiful. It contains the longest coastline in the European continent. Biggest lake. විශාලතම විල මොකද්ද පුතේ? ලොකුම විල තමයි මෙන්න මේ European continent එකේ Lake Ladoga. Lake Ladoga කියන්නේ මෙන්න මේකට පුතේ. Lake Ladoga near St. Petersburg in Russia, in Europe, Europe's biggest lake and one of the world's largest freshwater lakes. ඉතාම පිරිසිදු ජලය තියෙන ලෝකයේ ලොකුම විලක් තමයි මෙන්න මේ ලේක් ලැඩෝගා කියලා කියන්නේ. ලැඩෝගා විල යුරෝපයේ තියෙන එක තියෙන සෙන්ට් පීටර්ස්බර්ග් රුසියාවේ සාන්ත පීටර්ස්බර්ග් කියන නගරයේ තමයි මෙන්න මේ ලේක් ලැඩෝගා කියන ලොකු විල පිහිටලා තියෙන්නේ පුතේ. It contains it is one of the lakes which contains fresh water, one of the largest ones. විශාල විල් වලින් එකක් තමයි ලෝකේ තියෙන මේ ලේක් ලැගෝඩා කියන එක. ඒකේ ලෝකයේ තියෙන පිරිසිදු ෆ්‍රෙෂ් වතුර තියෙන එක මේ ලේක් එකක් තමයි මේ ලේක් ලැගෝඩා කියලා කියන්නේ. See how beautiful it is. They are not dirty at all. අපි අපේ රටවල් වල දකින ඒවා වගේ නෙවෙයි නේද පුතේ? බලන්න ඒගොල්ලෝ පිරිසිදුවට තියාගන්නවා. And just see the fresh and clean waters in these lakes. So we have things to learn. අපිත් අපේ රටවල් වල තියෙන අපිටත් තියෙනවානේ පුතේ ලස්සන වැව් පොකුණු නේද? වැව් වමුණු ඕන තරම් අපිටත් තියෙනවා. We also can keep them clean without throwing plastic everywhere, papers and bags, and it's very unpleasant to see places like this. Now, you never saw any dirty and unclean water in these areas, right? So those people try to keep their countries clean. They want to maintain those standards in their countries. ඒ රටවල් වල මිනිසුන් එහෙමයි පුතේ. ඒගොල්ලොන්ගේ රටට ආවේනික දේවල් පරිස්සමට ඉතාම පිරිසිදුව බලා කියා ගන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා. So we also can be like that. Then the largest waterfall, the Rhine Falls in Switzerland, is the largest plain waterfall in Europe. ඔන්න පුතේ මේ බලන්න මේක තමයි ඔය Rhine කියන fall, Rhine Falls. Rhine තමයි මෙන්න මේ දියඇල්ලේ නම. Now can you see there are little ships and boats going near this waterfalls near the waterfall to see how it falls. Right? It has to be, it is a big waterfall even though we see it like this. It is the largest plain waterfall in Europe. යුරෝපයේ තියෙන විශාලම මේ දියැලක් පුතේ මේක. They are 150 meter wide and 23 meters high. කොච්චරක් පළල්ද පුතේ? ඊටාම පළලින් තියෙන waterfall එකක්. 150 meters wide. ඒ කියන්නේ මීටර් 150ක් තියෙනවා මේක. ඉතාම පළලින් වැඩි waterfall එකක්. Now can you see when you compare to the boat how big the waterfall is? And it is one of the, I think, the places where you can go and see in future if possible. That is the largest waterfall and we call it the Rhine waterfall. Then languages spoken in the European continent. මොනවද ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන භාෂාවල් පුතේ? The 5 most spoken native languages in Europe are Russian, German, French English, Turkish and Italian. මොන වගේ භාෂාද පුතේ කතා කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ රුසියානු භාෂාව, because Russia is the largest country in Europe. So they speak Russian. රුසියානු භාෂාව. Then German, ජර්මානු භාෂාව කතා කරනවා. French English, French English කියලා කියන්නේ පුතේ language එකට.
Turkish, Turki භාෂාව, and Italian, Itali භාෂාව. So these are the countries, Russia, German, France, then Turkey and Italy. They are in the European continent. So they speak their own languages. So there are not only English, but they speak like English is not their main language, but they use English, but Russian, German, Turkish and Italian, and then French English are the languages that they use in this European continent. Then we are going to see what the religions that these people belong to in the European continent. Most of the European people are Christians. ක්‍රිස්තියානි ජාතිකයන් පුතේ වැඩි දෙනෙක්. That is 76% of these people are Christian people in this country. And there are small numbers of Muslims and Jews. Muslim සහ අනිත් ආගම් වලට අයිති වෙන අය 106ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. But the majority, ඒ කියන්නේ බහුතරයක් ජනතාව ඉන්නේ පුතේ ක්‍රිස්තියන් කට්ටිය. ක්‍රිස්තියානි ජනතාවක් තමයි වැඩි හරියක් මේ යුරෝපා මහද්වීපයේ ඉන්නේ. So basically they follow Christianity. ක්‍රිස්තියානි දහම තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩි දෙනෙක් අදහන්නේ. Then there are natural resources in this European continent. ඒ කියන්නේ පුතේ යුරෝපයේ තියෙනවා ස්වභාවික වටිනාකමකින් යුතු දේවල්. ස්වභාව දහමේ වටිනා දේවල් වලින් පරිපූර්ණ රටක් තමයි මේ continent එකක් තමයි මේ European continent. Metals such as zinc and silver and minerals such as copper, iron, ore and coal are found in Europe. Some areas in northern Europe have deposits of natural gas and oil. මෙන්න මේ වගේ පුතේ විවිධ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය, විවිධ වර්ගයේ ලස්සන ගල් වර්ග, වටිනා කියන ඛනිජ ද්‍රව්‍ය වලින් පිරිපුන් continent එකක් තමයි යුරෝපා මහද්වීපය. European continent has valuable minerals. Minerals in Europe are, these are the minerals. What are they? They have zinc, silver and iron, copper. මේ බලන්න පුතේ ඉතාම මිලෙන් අධික ගල් වර්ග, එතකොට මිනිරන් වර්ග, minerals ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. And apart from that, they have natural gas and oil. තෙල් ස්වභාවිකව තෙල් නිදි, එතකොට ස්වභාවික ගෑස් නිදි වගේ දේවල් වලින් පරිපූර්ණ වෙච්ච ස්වභාවික දේවල් හුඟක් වටිනා දේවල් අඩංගු කොන්ටිනන්ට් එකක් තමයි European continent එක. Then agriculture in this continent is about 39% of the land is used for growing crops. මේ කොන්ටිනන්ට් එකේ පුතේ මහද්වීපයේ තියෙන භූමි ප්‍රමාණයෙන් 39%ක්ම වගා කටයුතු වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. The most common crops are cereals such as wheat, maize, barley, as well as sugar beets, potatoes, vegetables and fruits and wine. එතකොට මොනවද පුතේ වයින් වලට නේද? වයින් වලට ප්‍රසිද්ධයි මේ යුරෝපා රටවල්. ඒ වගේම පුතේ හුඟක් ලෝකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ සීරියල් වර්ග, ධාන්‍ය වර්ග නිපදවන රටවල් තියෙන්නේ. ලෝකේ හුඟක් රටවල් වලට ධාන්‍ය වර්ග අපනයනය කරන යවන රටක් තමයි යවන මහද්වීපයක් තමයි මේ යුරෝපා මහද්වීපය සහ ඒකේ තියෙන රටවල් යුක්‍රේන්, රෂියා. Those are the countries which they grow lots of crops. They have the cereals and potatoes, alavarga, එතකොට sugar beets, then the vegetables, එළවලු පළතුරු සහ වයින් වර්ග නිෂ්පාදනය කරන රටවල් ගොඩක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ European continent එකේ. So can you see the other cereals and the vegetables and fruits that you see in those countries. Then most visited tourist sites and landmarks in Europe. දැන් අපි බලමු වැඩියෙන්ම සංචාරක ආකර්ෂණයක් තියෙන where the tourists come and to visit these beautiful places in these areas. So
Acropolis in Greece. This is one of the ancient places in the world. Acropolis. This belongs to the Greek history. Greece තියෙන පෞරාණික ඉතිහාසයට අයිති වෙන Acropolis in Greece. This is one of the oldest ancient buildings in Greece. So this is one of the places which has got the attraction of tourists from all over the world. ලෝකේ හුඟ දෙනෙක් පුතේ මේ ඇක්‍රොපෝලිස් කියන මෙන්න මේ ගොඩනැගිල්ල ග්‍රීසියේ පැරණි ශිෂ්ටාචාර වලට අයත් වෙන මේ දේවල් බලන්න හුඟ දෙනෙක් එනවා. So this beautiful ancient historical valuable place is in the European continent. යුරෝපා මහද්වීපයට ගියොත් මගේ පුතාලට මෙන්න මේ තැන් බලා ගන්න පුළුවන්. Then Tower of London in the UK. ඔන්න එංගලන්තයට ගියොත් මගේ පුතාලට බලන්න පුළුවන් Tower of London. මෙන්න මේ ගොඩනැගිල්ලට කියන්නේ Tower of London. So this is what we call Tower of London. So you have to go to London, the UK, and you have to go and visit this place, one of the ancient buildings in the United Kingdom, which has, historical value. So London, the Tower of London is one of those attractions that has got the attraction of tourists in the world. And Eiffel Tower, which is in France. ලෝක පුදුමයක් වගේ පුතේ මේක. Eiffel Tower is a big, huge, tall tower which is famous all over the world. ලෝකයේ හුඟ දෙනෙක් අතර ඉතාම ජනප්‍රිය Eiffel Tower කියන එක තමයි මේ පුතේ. ඒක බලන්න අපි යන්න ඕනේ කොහෙටද? France වලට. We need to go to France if you want to see the Eiffel Tower, which is world famous for its beauty and that creativity and the value of it, and it's amazing. It's you can't believe, your eyes will not believe if you see these things, and they are so amazing that you must go and visit at least once in your lifetime. You try, because we are learning about around the world. So these are the things that are around the world which are so unique that we have to go and see. Then Alhambra Palace in Spain. ඔන්න තියෙනවා පුතේ Alhambra Palace කියලා ලොකු මාලිගාවක් තියෙනවා ස්පේන් වල. ස්පාඤ්ඤේ තියෙන්නේ. It is a huge palace with valuable ancient carvings. This is an old building with a great history, and it is located in a beautiful place in Spain. It has a lot of cultural value, so you have to go and see these places. It's so amazing. It is one of the most famous places in the world, the Alhambra Palace. And this is a Kremlin Palace in Russia. ඔන්න පුතේ අපි රුසියාව ගැන කතා කරනකොට මේ පින්තූරේ මගේ දුවලා පුතාලා ඕන තරම් දැකලා ඇති. මොකද්ද කියලා පුතාලා දුවලා දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද පුතේ? This is called the Kremlin මාලිගාව කියලා අපි කියනවා. Kremlin Palace in Russia, which is world famous for its beautiful cultural and the color combination for the the architectural value in this. And it is such an amazing place in Russia, which is world famous. If you go to the European continent, you will definitely visit Russia and just try to see these amazing places. The Kremlin Palace and Alhambra Palace in Spain. So these are the places where the most of the tourists are attracted to. හුඟක් ලෝකෙ වටේම මිනිස්සු ගිහිලා මේ දේවල් බලනවා පුතේ. So you also have to go and see why they are so important. And now we have come to the last slide in our lesson all about Europe. And this is something which is very important for all of us to, get to know, and something amazing about this country. Let's see what this is all about. According to the World Happiness Report, Happiness Report, ලෝකයේ තියෙන සතුටුදායකම දේවල් වාර්තා වෙන report එකක් තියෙනවනේ පුතේ. That is called the World Happiness Report. ලෝකයේ සතුටුදායක දේවල් තියෙන report එකක්. From 2018 to 2020, the world's happiest people, ලෝකයේ ඉන්න සතුටුදායකම මිනිසුන් ජීවත් වෙන රට තියෙන්නේ පුතේ අපි මේ කතා කරන European continent එකේ.
according to the World Happiness Report from 2018 to 2020, the world's happiest people live in Finland. මොන රටේද පුතේ ලෝකේ සතුටින්ම ඉන්න මිනිසුන් ජීවත් වෙන රට කියලා කියන්නේ? ෆින්ලන්තය. ෆින්ලන්ඩ් තමයි ලෝකේ වැඩිම මිනිසුන් වැඩිම සතුටින් ජීවත් වෙන මිනිසුන් ඉන්න රට. ලෝකේ සන්තෝෂෙන්ම ඉන්න ජීවත් වෙන මිනිසු ඉන්න රට ෆින්ලන්ඩ්. This is their national flag. Right? So they hold the record not only once, and they won for the last 3 years in a row. 2018, 19, 20 කියන අවුරුදු තුනේම ලෝකේ සතුටින්ම ජීවත් වෙන ජනතාව ඉන්න රට විදියට ලෝකයේ වාර්තාව තියෙන the happiest report contains the country Finland. ෆින්ලන්තය තමයි ලෝකේ සතුටින්ම මිනිසුන් ජීවත් වෙන රට විදියට අපිට සඳහන් වෙන්නේ. So Finland is located in the European continent. That is why I told you about this country. In Europe, the country Finland is the world's happiest people living in that country. So we also can make our country the happiest country. The people with the happiest people in our country. We have to work a lot. You all, my little girls and boys, you all have to learn. දුවල පුතාලා education. අධ්‍යාපනය හොඳින් අරගන්න. රට වෙනුවෙන් සේවය කරන්න. You can serve for your country, learn from your country, serve to your country, live in your country. We have to love our country. So we also can be the happiest people on earth. Only thing is, we all have to try. තනි තනියම අපි හැමෝම උත්සාහ කෙරුවොත් පුතේ අපේ රටත් මේ වගේ ලෝකේ තියෙන සතුටුම මිනිසුන් ඉන්න රටක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. So now we have come to the end of our 7 continents. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න මේ අද ඉගෙන ගත්ත යුරෝපා මහද්වීපය European continent එක ගැන කතා කරාම අපි අපේ continents 7 ගැනම ඉගෙනගෙන ඉවරයි. So what are the 7 continents? Shall we remind them once again? Asia, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica, and Europe. So those are the 7 continents that we spoke about. අපි continents 7ක් ගැන කතා කරා. මගේ දුවලා පුතාලා ඒ හැම continent එකකම තියෙන වැදගත්කම තනි තනියම ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? So now we know how important our world is and how our world is, divided into continents and what the specialities in those continents separately. අපි මේ මහද්වීපවල තියෙන විශේෂත්වය වෙන වෙනම මහද්වීපවල තියෙන විශේෂ දේවල් කඳු විල් හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරා නෝ. We spoke about the lakes, the mountains, the rivers, then the special animals living in those continents. So we spoke about all those things. So now what you can do is you also can try finding facts about these continents that we have spoken about. දුවලා පුතාලත් තනි තනියම මේ මහද්වීප 7 ගැන දුවලා පුතාලට තවත් අමතර වැඩියෙන් කරුණු ඉගෙන ගන්න පුතාලා හොයලා බලන්න ලෝකයේ තියෙන රටවල් ගැන හොයලා බලන්න ඒ දේවල් දැනගන්න ඉගෙන ගන්න. So I have completed all my 7 continents for you. But we have to learn more and more about our world. We are going around the world in our unit number 9. So I will come back very soon with my next lesson. We have another part to do in our lesson number 2. So we have completed the first part and the second part. We have 3 more parts to do. And we are going to talk about the oceans in the world. We are going to talk about the famous places in the world. And then we are going to talk about Sri Lanka in the world. අපි ඊළඟට කතා කරනවා පුතේ ලෝකයේ තියෙන සාගර ගැන, oceans in the world. ඊළඟට අපි කතා කරනවා famous places, ලෝකයේ ජනප්‍රිය ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා ලංකාව මේ ලෝකයේ කොතනද තියෙන්නේ. Sri Lanka in this world is our next lesson. So we will learn about all those things in the future. So I will come back very soon with another interesting lesson for you. Until then, take care and stay safe. Bye.
To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.